Naslen, who I'm sure had voices in his ear telling him, this is not what you should be doing after you've had a major hit. The fact that he just chose to be part of it because he this is what he said. He said that he saw in this film the potential to be something that 10 years later he can look back on with pride. And that's sort of, he didn't look at the short-term perspective. He took a long view of it. And that's like a sign of a very intelligent person, like to not go with immediate short-term gains, but to look at what is the sort of filmography you're building in the long term. Shanthi തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നസ്ലിന്റെ കാര്യം, എന്റെ തല എന്റെ ഫുൾ ഫിഗർ എന്ന് അല്ലാതെ അതിന് ബിയോണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാൻ ഒരു മെയിൽ അപ്കമിങ് സ്റ്റാർ തീരുമാനിക്കുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹിസ് സ്റ്റോറി. ഹി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദി ഓഡിയൻസ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ ഹിം, ബട്ട് it is Chandra's story, and to be confident enough to take a backseat like that is something. I think that's also a generational shift with the actors that we are seeing, and everybody who came on board came to it with the right spirit and attitude. ഇതിൽ ഈ സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം സംസാരിച്ചില്ല, ബിക്കോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി ട്രാവൽ വിത്ത് ഹിം, ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ഈ ഡാംസൽ ഡിസ്ട്രസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ. ലൈക്ക് ക്ലൈമാക്സിൽ പോലും നീ പുറത്തു വരല്ലേ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഹീറോ, മേ ബി ക്യാൻ കോളിംഗ് ദാറ്റ്. സോ ഇൻ വൺ ഓഫ് യുവർ പോസ്റ്റ് എന്താ എഴുതിയിരുന്നത്, അന്നബെൻ ആൻഡ് ശിവഗാമിസ് ക്യാരക്ടർ റേസ്ഡ് സണ്ണി റൈറ്റ്. സോ അത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 3 ബോയ്സ് എന്നുള്ളത് വാസ് ഡൊമിനിക്സ് തിങ്. ഐ തിങ്ക് ഹി ഓൾസോ വാസ് വെരി ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ വന്ദനം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹോൾ തിങ്. പക്ഷേ ഹീസ് ഓൾസോ അപ്ഡേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇൻ സർട്ടൻ വേസ്. കാരണം അതിൽ ദേ ആർ സ്പൈയിങ് ഓൺ ദ ഗേൾ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഹിയർ ആകാശത്തോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ഇല്ല. He's interested in this person, but it is a softer representation of masculinity, and I think that is very much in line with the times, because I think a Gen Z understanding of gender is very evolved now. അതായത് ആണുങ്ങൾ ഇതേ ചെയ്യുള്ളൂ, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. യൂത്ത് കൾച്ചറിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഹൗ men and women interact with each other, and so that is how Dominic conceived the character, that it would be this guy who is softer, and I know a lot of men like that around me. Who you don't really see on screen a lot. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഉള്ളത് കാരണമാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടായത് തന്നെ. ബിക്കോസ് ഇല്ല മാച്ചോ പവർ ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി എ മെയിൽ ആക്ടേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ വുഡ് ഹവ് കം ഇൻ ആൻഡ് സേവ് ദ ഡേ ഇൻ ദി എൻഡ്. ഇപ്പൊ ഇതിലും സണ്ണീസ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് Chandra saves the day. Like that is reality, because the genders have to coexist. The ideal world is not one where women hold all power and men are useless. Angane allalo. The ideal world is where both of them are partners in doing the right thing, and that is the mode we followed in the characterization also, where one scene that I had fun working on with Dominic was the morning after Lola sequence. I was like, I think there's space here for developing the equation Sunny and Chandra have. So because he's after all chased after her to save her, but other acknowledgement, and that's where her fondness towards him grows also, right? Like, this boy, poor thing, he wanted to come after me. And that's one of the rare places where you see Chandra smiling. That's an evolution in her character. I was like, I think there's room for acknowledging what Sunny's character did. And Dominic is very good with dialogues, and he has a really nice sense of humor, which I think one of the strengths in terms of why people are connecting to the film, because they really relate to the character humor between the three grounded ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കാഷ്വൽ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം എന്തിനാ ഓടിയ അല്ല രക്ഷിക്കാൻ എന്നെയോ അല്ല പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ that is the way Dominic has written those dialogues that really makes people giggle in the theatre. So I think that is an example of how our equation works. Like characterization the arc, I felt like that was an important moment to add, and he was like, yeah, let's add that. And how do we put it across? He came up with the dialogues for it. A softer representation of masculinity for sure, and I think one that a lot of people from this generation can relate to. And Naslen വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സീനില്ലേ, ദ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ, അപ്പോൾ this is what I mean, like, actors add things which make so much sense when it's happening. He notices she's sleeping and he's trying to crawl away, and then he takes his kurisha out. That was him. അപ്പോൾ
there are these little things that actors also bring on board, which really works. It was a very happy set, I have to say. Of course, chaos undam, stress undam. Dominic is very centered. I don't think he's I think he's the calmest when he's directing. Like he'll sit and just like holds his attention and focus on what needs to be done. The actors are not stressed out. The team, even when there's disagreements or something has gotten messed up, it's always like a set where people are focused on the solution, not the problem. But അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് കൾച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും they have a sense of ownership, and which is what was so beautiful. Rilease-ന് കുറച്ച് ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പ് I had met a couple of people from the cinematography team and the art team. Anson, who's Nimish's chief associate in cinematography, and Sibin, who's in the art department. And they were like, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഡൊമിനിക് ഏട്ടൻ്റെ സിനിമ ഏതാണ്, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ഡൊമിനിക് ഏട്ടൻ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ സമയത്ത് ഫുൾ കെയോസ് ആണ്. റിലീസിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി റിലീസിന്റെ അന്ന് രാവിലെ വരെ കെയോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇതില് ബിക്കോസ് സെറ്റിൽ ഭയങ്കര കാമായിട്ട് ഇരുന്ന ആള് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവർ കാണുമ്പോൾ they were like, oh my god, like we are all praying. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു everyone treated it as their film. And I don't know, maybe I'm just waxing eloquent and like being very effusive, but I feel very lucky that was the environment we worked in. Also, there's a lot of talk about opening animation. Shanthida every contributions on the kind of people are like digging it. Yeah, we are very excited now. We are almost scared. I'm like, yo, ini cinema maatinde varu ellarum kandupidikko. Because it's exciting that people are doing that. It's like they're engaging with it and they're like coming up with their own theories, and that's really exciting. But yeah, that is the work that went into building this pitch bible ulla സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് animation team create ചെയ്തേക്കുന്നത്. So, ഇനി വരാനുള്ള എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഫിലിംസിന്റെ സ്റ്റോറി ഓൾറെഡി റെഡിയാണ്? ഒരുവിധം I mean, we know where it's leading. Screenplay ചെയ്യണം. I think Lokah is one superhero movie that also explores, beyond the action sequence and adrenaline rush, the loneliness of that superhero. So, how do you enter it? Was there a decision to like other ponam? It should not just be oru adrenaline rush thing for everyone. Dominic's inspirations it's this film called Man from Earth, and which is about this being that has felt the existential weight for 14,000 years. Yes. Appo it's an exciting theme. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാലിനി ഉഷാദേവി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So that is also exploring the idea of immortality and love. What happens when you decide to be with someone forever, and forever actually means forever. That's different from like till death do us apart, right? So I think these are themes that have excited all of us. There's another film that I absolutely love, which stars Tilda Swinton, called Only Lovers Left Alive. Appo ee idea vannappurthekku I was like, Dominic, you have to watch this film. You have to watch this film. So yeah, there were inspirations and references for sure. And adilum idan two vampires who are just hanging out in this messy apartment. They've അവര് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ they met Michelangelo and Leonardo da Vinci. They've been part of all these historic events. Yeah, so it's like that world excited us, and this idea that what if they do live among us? And ipo alkar they posting means like aano anganeyakka. So it's like funny for us to see നമ്മളുടെ ഇടയിലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഈ ഐഡിയ ഇല്ലേ പ്യുവർ ബോഡീസ് ആണ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത്, അത് എവിടുന്നാണ്? അത് ദാറ്റ് വാസ് ഐ തിങ്ക് ഡൊമിനിക് ഹാഡ് റിസർച്ച്ഡ് I think certain medical conditions also. I think it was called porphyria, which is like a blood in the vampire disease എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. And this idea also of like how does transformation occur? What are the rules for why one person transforms and the other person dies? അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു. And in Neely's case, obviously ആ കഥ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് that she's grown up in a nurturing environment. She's grown up with with strong connections to nature. But Yakshi is also a nature spirit in many readings. Like she protects the tree she inhabits, and angante oru ecological explanation undu. So that is also there in the narrative in terms of why she becomes a Yakshi, whereas some of the people that she bites don't. Yeah.
ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കൂടുമ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുന്നുണ്ടാവും. സോ ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻസ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റിംഗ് യു ഹാവ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ആമ്പിങ് അപ്പ് ദ സ്കെയിൽ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനലി ഉള്ള ഐഡിയനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ബിഗർ ആംബിഷൻസ് ഇനി മുതൽ യു ക്യാൻ എൻവിഷൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ. In terms of the scale of the visual treatment and അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ, yes, it helps to have made a film that's been successful, because then the production team has more funds to allocate. But the one thing that we are both very clear about is that the story needs to work first. നമ്മൾ ആക്ഷൻ സെറ്റ് പീസസും അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I think that's a dangerous path to take, because that's not what has made this film successful. It's ingante action set pieces pala cinemakalum alkar kandittundav. It's that excitement of seeing characters that they've heard about being reimagined and brought into an urban context that has worked, and adilulla oru emotional thread, and that is what has worked. And I think it's important to stay focused on that. എന്നിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബഡ്ജറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. Also, how your series came out. Yeah. So, എല്ലാം കൂടെ how's... Yeah, I'm telling you, I'm not used to this level of activity. I'm used to one film coming out in 1.5 years. This has been unprecedented, and I'm still coping. And there are times when I just feel too overwhelmed, and because you feel like you're spread thin, but you're also super grateful at the same time. So you don't want to complain about it, but at the same time you do feel like you're rushing from one thing to the other without being fully present anywhere. But idakka navigate ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ I don't think I have it right, but hopefully I will learn how to manage it. യക്ഷി പാൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാരക്ടർ ആയി ഇല്ലേ? I guess so. Yeah. I mean, that was the Amul billboard, right? Which is really, really cool.